friends, welcome. Today we will be making a turkey pine cone craft. Hola amigos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer una manualidad, un pavo usando una piña. If you sign up for this program, you received a take-home kit with all the materials you will need. Si ustedes se inscribieron para este programa, ustedes recibieron un kit para llevar a casa, con todos los materiales incluidos. In the kit, you will find paint, pom-poms, googly eyes, pine cone, feather, red and yellow felt, and pipe cleaners, as well as the instruction sheet. En su kit recibieron pintura, pom-poms, una piña, plumas, ojitos de plástico, rojo y amarillo felt y limpiapipas, incluyendo también las instrucciones. You will also need a paintbrush, scissors, and glue. También van a necesitar una brocha para pintar, tijeras y pegamento. You can also use a pencil or pen to trace the beak and the wattle for the turkey. First, paint the pine cone all brown and allow it to dry completely. Primero, pinta la piña de color marrón, café, y deja que se seque por completo. You can skip this step since the pine cone is technically already brown. Ustedes pueden brincar este paso ya que la piña ya es café, pero you can add more brown to it if you would like. Pero ustedes pueden agregar más café si ustedes gusten. Meanwhile it dries, go to the next step. Por mientras que se seque, vamos al siguiente paso. You will need your yellow felt. Necesitan su amarillo de fieltro. We're going to cut out a yellow triangle. Vamos a cortar un triángulo. So I'm gonna make a triangle and then cut it out. Hay que hacer un triángulo y vamos a cortarlo. Okay, now using the red, cut out like an oval shaped piece to make the wattle. Hay que cortar una figura como un óvalo para hacer el zarzo del pavo. Okay, set that aside. Vamos a ponerlo en un lado. Grab your pine cone, ahora en su piña, and the feathers y las plumas. What you're gonna do is glue the feathers over here on this side in the back. So where it's more wide, you're gonna glue the feathers. Donde está más, la parte donde está más ancha, más grande, vamos a pegar las plumas atrás. Okay, so agarren tu pegamento, grab your glue, put some glue around here, and then glue the feathers on. Después pueden poner las plumas, just like this. Now set that aside. Hay que ponerlo a un lado. And then grab your pipe cleaners. Vamos a agarrar sus limpiapipas.
So only one. So take an orange pipe cleaner and fold it in half. Hay que doblarlo a la mitad. Secure one end to the front, the smaller part of the pine cone, by twisting it around one of the scales of the pine cone that is sticking out the top. So this part at the top here, we're going to wrap it. So esta parte de aquí enfrente lo vamos a dar vueltas para que se pegue, que se amarre bien. Something like this. So this is the neck. Este es el cuello. So you're going to fold a little bit the neck, the top part. Hay que doblar poquito la parte de arriba. Just like this. And then glue a small orange pom-pom. Vamos a pegar este pom-pom anaranjado aquí arribita. At the top you're going to glue it. Or you can wrap it as well. Just like this. Okay. Now you're going to glue the googly eyes. Ahora vamos a pegar los ojos de plástico. So like this. And then glue your beak and the wattle. Vamos a pegar el pico y el zarzo. Now, cut an orange pipe cleaner in half. Hay que cortar una limpia pipa a la mitad. Take one of the halves and bend the end into a zigzag shape to look like a turkey's claw. Okay. Luego van a agarrar una mitad de la limpia pipa y hay que hacerlo en forma de zigzag para que parezca la garra del pavo, los pies del pavo. You see? 1, 2, 3. And pull it up. Same thing as the other one. Vamos a repetir lo mismo. Zigzag. 1, 2, 3. Let's do one more. 4, 5. So there's 1, 2, 3. Twist. And then move it up like this. Okay, now you're going to glue the turkey legs underside of the pine cone's belly. So vamos a pegar las patas del pavo, la parte de abajo del vientre del pavo, de la piña. So right here. There you go. All done. Ya está todo listo.